బిర్యానీ కుకింగ్ పేస్ట్ అండి. బిర్యానీ కుకింగ్ పేస్ట్ యూస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. దీనికి 250 గ్రామ్స్ రైస్ అండ్ 500 గ్రామ్స్ చికెన్ కావాల్సింది. ఫస్ట్ రైస్ని 2 కప్స్ 250 అంటే 2 కప్స్ రైస్ని బాగా 90% వరకు కుక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గ్రేవీ ప్రిపరేషన్లో పేస్ట్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయాలి. బిర్యానీ పేస్ట్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి దాంట్లో కర్డ్ అండ్ చికెన్ కూడా యాడ్ చేసి ఒక 20 మినిట్స్ వరకు బాగా ఉడకనివ్వాలి. 20 మినిట్స్ తర్వాత మనం రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 90% కుక్ చేసిన రైస్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ స్టవ్ మీద అలాగే ఉంచాలి. పైన మనం ఏదైనా గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఉలవచారు అండి, ఇన్స్టంట్ ఉలవచారు. ఇది జస్ట్ 3 to 5 మినిట్స్లో కుక్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ కూడా యాడ్ చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ ప్యాన్లో వేసి హీట్ చేసుకుంటే ఇది సరిపోతుంది. బిర్యానీ కాంబినేషన్లోకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. సో విత్ ఉలవచారు బిర్యానీ. ఈ కప్పుతో 2 కప్స్ ఆఫ్ రైస్ని తీసుకుంటున్నానండి. బాస్మతి రైస్ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. అలాగే 2 కప్స్కి 6 కప్స్ వాటర్ని యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇందులో మనం 300 ml ఆఫ్ వాటర్ పోస్తున్నామండి. బిర్యానీ మసాలా పేస్ట్ అండి, ఇది కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ 25 గ్రామ్స్ కర్డ్ తీసుకున్నానండి. చికెన్ నేను ఇక్కడ 1/2 kg తినలేదండి, కొంచెం తగ్గించి చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ గ్రేవీకి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి. కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను. చికెన్ బాగా ఉడికింది. ఇప్పుడు 90% కుక్. లాస్ట్లో కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేద్దామండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. గార్నిష్ కోసం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాం, కొంచెం టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కొంచెం జీడిపప్పు కూడా యాడ్ చేద్దాం. లాస్ట్గా కొత్తిమీర కూడా పైన యాడ్ చేద్దాం. ఫ్లేవర్గా చాలా బాగుంటుంది, బిర్యానీకి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ సిమ్లోనే స్టవ్ మీద ఉంచుదామండి. చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఉలవచారు కాంబినేషన్లో చూద్దాం.
ఉలవచారు పాన్లో వేసి ఒక 5 మినిట్స్ హీట్ చేద్దామండి. హీట్ చేసి దించేస్తే సరిపోతుంది. చికెన్ పీసెస్ అయితే చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయింది. టేస్ట్ చాలా బాగుందండి. ఉలవచారు ప్లస్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. సో మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ ట్రై చేయొచ్చు దీని బిర్యానీ పేస్ట్ని. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. ఉలవచారు కూడా చాలా బాగుంది. ఇన్స్టెంట్ ఉలవచారు అయినా. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.